அதனால தான் நின்றுட்டு பேசுகிறேன் நான். எவ்ரி டைம் வி ஹேவ் திஸ் இஷ்யூ. பேச போகும்போது நின்றுட்டு பேசுவோம். டோன்ட் வரி சார். வேற யாராவது உட்காடுறீங்கன்னா உட்காந்துருக்கீங்க. we will start another 2 minutes. அந்த ஷேர் தட் லிஸ்ட் ஆஃப் எல்லாரும் கொடுத்தாச்சு. ஐ திங்க் ஸோ. எல்லாருக்கும் the list of films வந்திருக்கும். இங்கிலீஷில் வந்திருக்கும், தமிழில் வந்திருக்கும். and list of jury also. English, Tamil and Hindi. இது 3 லாங்குவேஜில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இது ஈஸி ஃபார் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு பண்ணியிருக்கோம் சார். Specialty sir, please come. First, I invite on behalf of Film Federation of India, the chairman, jury and distinguished members from the film industry, and the most important, from the press. எதுக்கு நான் தமிழில் கூட சொல்லிடுறேன். போன வருஷம் கூட இங்கே தான் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் சேம்பரில் தான் the Oscar selection for Indian entry announced பண்ணோம். அதே மாதிரி this year also we have conducted the Indian entry Oscar selection at Chennai, and it was held at Magic Lantern, and we had it started on 20th of this month. It ended yesterday, and
we had a very good jury, நல்ல ஒரு jury இருந்தது. First about the jury chairman, I would like to say 2 words. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு important thing also I want to say, the Oscar selection நம்ம இது normal entry இல்லை. Please, we want to inform you, this is not the normal entry into the Oscars. எல்லாரும் கேட்கலாம், normal entry என்ன, இந்த entry என்ன? This is a separate entry. Every country in the film producing country in the world has got the right to send one film as the official entry to the Oscars. It comes in the country category. It's a different category. Adala, one film only can be sent. And who can send that is the apex body of the country. Apex body of this country is Film Federation of India. இந்த கேட்டகரியை ஸ்டார்ட் பண்ணது 1947 தான் இந்த கேட்டகரியை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இந்த கேட்டகரியில் அது வரைக்கும் இந்த கேட்டகரி இல்லை. Why they did this ன்னு கேட்டீங்கன்னா, they wanted to honor other countries who are making films. Who wanted to honor? The Academy wanted to honor the other countries who are making wonderful films, recognizing one film in the world which is the best film and the category. In that category we are sending. Bangladesh has announced its entry, Thailand has announced its entry, and France has announced its entry, and all the entries has to be announced before October 2nd, 5 p.m. All the entries has to be announced, and this information has to be shared with the Academy before October 2nd, 5 p.m. This is the systems. Okay. So, this last, India in the first entry போனது in 1956, Mother India. அதுக்கு actually, in fact, we should have got the Oscars. We missed the Oscar by 1 vote. ஏன்னா, it went to Knights of the Calabria. So, it was Italian படத்துக்கு the film, vote went, and we lost the vote. So, all 100% sure we have won an Academy in this category. இந்த கேட்டகரியில் நிறைய படம் போயிருக்கு. ஸோ சொல்லிட்டு போகலாம், மதர் இந்தியா, கைட், நம்ம நாயகன், அஞ்சலி, சுவாதி முத்தியம், விசாரணை, லாஸ்ட் டைம் கூழாங்கல், செலோ ஷோ, இது மாதிரி எல்லா வருஷம் ஒரு படம் அனுப்பிட்டுருக்கோம். எஸ், லகான். இந்த என்ட்ரியில் எப்படின்னா, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ரூல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு 70 படம் என்டர் ஆகுதுன்னா, இந்த 70 they will select out of these 70 films which are being entered, they will select 15 films. Then they will come to 5 films. That is the last. That is the way they work out in this system. Okay. And again for this they've got a great grand jury. They've got a grand jury in the Academy who does this process. So from India we have to send our entry. For that what we have done, we need first and foremost a wonderful chairman. We need a chairman who's got expertise, acumen. So we should have a person. So this year our chairman was Sri Girish Kasarvalli, the great director legend, the one man who has won 15 national awards. He has won 15 national awards, not one. ஒன்னா ரெண்டு வாங்கிறதுக்கே ஒரு மனிதன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. He has won 15 national awards, and he started his life from 1970s. He was in the Pune Film Institute. From there he went, he worked under Mr. B.V. Karl. Then his first film in 1977, Gata Shraddha, Adu won him national awards. அப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம், லைனாக national awards. Every 3 years one national award. And he's still working on films. Cinema does not die, sir. He's still making films. So he is the chairman of this august body. So first we would like to honor him, because first I will take 5 minutes of honoring all our jury. I have to introduce our jury because அவங்க இல்லைன்னா இந்த செலெக்ஷனே பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ அந்த jury. Next, because I'm just introducing the jury one by one. There are 16 jury members
இந்த ஜூரி மெம்பர்ஸ் சொல்கிறது எங்கேருந்து வந்திருக்காங்கன்னா, they come from different walks of life. One is a cameraman, one is an editor, one is a poet, one is a cinematographer, one is a stunt master, one is a writer, one is from advertising film, and not only pan-India, one has come from Assam, one has come from Gujarat, எல்லாம் throughout India-ல, and இவங்க எல்லாம் national awards வாங்கியிருக்காங்க. Enough for their excellence and expertise. இவங்க எல்லாரும் awards வாங்கியிருக்காங்க. So I want to call the next jury member. ஒரு 16 பேர் இருக்காங்க. He'll get over within 5 minutes. Mr. Joshi. Mr. Joshi, please come. He is from, Joshi is from West Kolkata, and he is actually from Kerala, but he is an advertisement filmmaker and a filmmaker. Joshi, come to the center. Next, I ask Mr. Satrup also to come, please. So kindly give a big hand. Center on. Yeah, salo photo எடுத்துக்கியா. Next, I'm calling Miss Satrupa Sanyal. She is from Kolkata. She's a filmmaker, she's a writer, and she's a poet also, lyricist also. She's a well-qualified person from Kolkata. She has also won national awards in different categories. Yes. The next person I'm calling is Mr. M.V. Raghu. Mr. M.V. Raghu is from, actually our Chennai based தான். இவங்க எல்லாம் முக்காவாசி ஆளுங்க Chennai based தான். எல்லாம் சினிமா இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நிறைய பேருக்கு. But he went to Hyderabad. He did cinematography for the great film national award film like Swati Mutyam. நிறைய பண்ணியிருக்காரு. And he runs a school also for filmmaking also. Next is Mr. Manju Bora, please come. Manju Bora சொல்றவங்க அங்க no problem. She is from Assam. She made films in Assam. Assam, there is no equipment, nothing, no technology, nothing. But on the urla she made films and she has won 5 national awards. And she made wonderful films. Next is Mr. Sandeep Senan. He's a film producer who has made lot of meaningful films. நல்ல அர்த்தமுள்ள படம் வாங்கி பண்ணிட்டு அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. He's a film producer, sir. Kindly wait. Mukesh, he is also a film producer who has made films in Malayalam, Kannada, Tamil, all languages who has also won lot of national awards. Next, I'm calling Mr. R. Madesh. Madesh சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். He's a man who excelled in bringing technology to Indian cinema. So we should also appreciate Mr. R. Madesh, director, producer. Mr. Arulpal sir. Most important next one person சொல்றதுன்னா ஒரு 650 படத்துக்கு ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் 650 படத்துக்கு வித்தியாசமான ஃபைட்ஸ் உண்டாக்குற ஒரு கிரேட் பர்சன் மிஸ்டர் எஸ் விஜயன்.
இன்னொரு இப்போ நெக்ஸ்ட் சொல்ற ஆள் பேர் சொல்றதுக்கே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா திஸ் பர்சன்ஸ் படம் நம்ம அவர் இந்த கமிட்டியில போட முடியறதில்ல, எந்த கமிட்டியில போட முடியாது. ஏன்னா எல்லா வருஷம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30 படம் அவர் எடிட்டர் பண்றாரு. மிஸ்டர் ஸ்ரீகர் பிரசாத், known as Rani, who won lot of awards. He has won 9 national awards. Then we got a youngster here called Vasuki Bhaskar. She does costume. நம்ம எல்லா walks of life வேணும். She is costumer, so she does costume. This young talented girl. Yeah. Next. I'm called. Next is Dinas, a wonderful lady. அவங்க குஜராத், they make films, she has acted in films in Gujarati, Marathi, Hindi, நிறைய படம் நடிச்சிருக்காங்க. So we like to honor her also. She is a producer, director, writer also. She has also won lot of national awards. Next is Rahul Bole. Please come. ராகுல் போலே சொல்றது ஒரு யங்ஸ்டருங்க. He is, நான் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான், பட் they won national awards for their excellence. He is a writer, director, filmmaker. Sir, can you wait? Can you wait there? Next is another writer, director, producer, and filmmaker also. Shankjit. He comes from a place called Orissa. ஒரிசால சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப சின்னது, பட் இருந்தாலும் இவங்க மாதிரி ஆளுங்க, தைரியசாலி ஆளுங்க வந்து படம் எடுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. With good, you give them a big hand. Now the most important person, one very important person who's there, who has been a part of the industry for quite some time. That is Mr. Ashok Rani. Ashok Rani from the film industry. He is a historian, he is a writer, screenplay writer, he has won national awards, he is a director too. Last one. Last but not least, Mr. Nanjunda Gowda. He is a director, he is a writer, he is from Karnataka film industry, who won national awards. Plus he is a dramatist, he runs a school, he fights for nature. Yes, sir. This is our entire team of jury, sir. We have introduced to you. Now, for the most awaited most awaited movement, I want to first tell you that there were totally 22 films entered. Officially, nearly around 45 films had come, but later on, filtration was there, and it has come to 22 films. There were 22 films were entered, and the jury has seen all the 22 films, the 16-member jury, under the chairmanship of Mr. Girish sir, and the jury has come out with a unanimous decision of one film, which they feel would represent India in the Oscars and the India International Premier, that is category. This is one film. So I hand it over to our chairman, to speak the rest. Good afternoon. Thank you, Mr. Ravi Kotarkara. It was a pleasure indeed to work as the jury chairman, and I really congratulate FFI, Film Federation of India, for continuously doing this process for the last so many years. And also I congratulate them for collecting so many film personalities
because I must say this was a very, very competent jury, and the jury really represents the film fraternity, because there were producers, directors, critics, cinematographers, editors, reputed stunt master and costume designers, educationists. So that sense, it really represented the film fraternity. I must also congratulate them for a beautiful arrangement they have made, and we were comfortably watched 4 films a day, sometimes some days 3 films, sometimes some days 4 films, and had a very lengthy discussion, and arrived at a very collective decision to nominate one film, and getting films from all over India. There were like juries. Juries were from Assam to Kerala. Films were also from various states, filmmaking centers, and then in that sense it was a pan-Indian representation, pan-Indian selection, and we were happy that there were 16 members and 22 films, and we finished the job in 1 week's time, and we arrived at a decision, and it was a little difficult decision because there were so many good films, and we had to really sit and analyze each film threadbare to find out what is the merit, which film has a better merit. And finally we decided on this film. 2018, Everyone is a Hero in Malayalam. Jude, it's a Malayalam film by the director Jude. He wants me to tell you why we selected the film. As I told you earlier, we really took about about 4 hours to dissect each and every film to find out which are the strengths, which are the merits that highlight the Indian ethos, Indian situation, Indian people. And this is a film which talks about the calamity that Kerala faced in 2018, wherein the flood caused a lot of injuries to the life and to the situation, the culture and the landscape. And we suddenly realized it's a film that represents not only India, it represents the calamity that's happening all over the world. It has happened not only in India, it didn't happen only in Kerala, it also happened in other parts of Karnataka. We know recently it had happened in the Himalayan region, and then also we know various other countries like Indonesia suffered this, and some African countries suffered this. So in that sense, the theme of the film represents or talks about the calamity that the human race is facing world over. Because what we have done, for the benefit of the man, for our luxury and for our material benefit, we have consistently attacking our, on the nature, destroying nature, and never realizing that nature too has a kind of a way of correcting the mistakes that human beings have done. So that way, the film not only represents Kerala, it represents the calamity that's happening all over the world. And the film is, because when we assess the film, we look at it from 2 different angles. One is the content, the other is the way how the subject is treated. And we are of the opinion, technically and cinematically, not just technically, cinematically, film excels. And that's the reason why the film got the precedence over others. Thank you.
So I'll just add few words to this also, sir, why this film was. Sir, we have done a lot of developments to the earth. We have sent people to space, we have done a lot of things, we are descending. Chandrayaan is gone, we are great achievements, sir. We are thankful and we are happy of that, sir. Every achievement done by human beings, we are thankful to them. Along with that, we are doing something bad also. We are doing bad to our Mother Earth. Climate change is an important issue, sir. Environment is being affected, sir. There is calamity, catastrophe, and Mother Earth is always being abused, sir. We are felling trees, we are cutting trees, building dams, stopping waterways, and in fact building illegal constructions, building towns where they are not supposed to be, and each one of them is a recipe to a big disaster. And the most important, let us not forget, sir, 2015 in Chennai, we faced one of the biggest calamities. We had calamities at Hyderabad. We are having now calamities at Himachal, Uttarakhand. Why? Recently at Libya. So let us all remember, sir, we are destroying our own world. It is. But during this time, what has happened? Millions of lives are lost, sir. Millions of, thousands of crores of properties are affected. Many become homeless. Many become orphans. All due to whom? Due to us, our own mankind, sir. We are responsible for that, sir. But at that time, who comes to save you? The government tries their level best. The machinery, all the machinery comes to their support, but they are not able to reach. But who reaches them is the same mankind, sir. Few people become heroes. They forget their responsibility that to their families, but become responsible to the society. This is a story about few heroes who have become responsible to the society, not forgetting the danger they get into. Each of them sacrifice their lives and try to help the society, sir. So it really means anyone can become a hero, sir. So let us also not forget, during Chennai floods, who helped us? The fishermen, sir. They brought boats and they helped us. Wherever we people could not go, they brought boats, food, everything was transported. So based on this, they made a film which is called 2018, which is on the real life calamity which took place in Kerala, sir. So this film means a lot and we have to learn a lot from this film. This has happened today in Kerala. Tomorrow it can happen anywhere in the world, sir. So this, with all these reasons, and just to also ensure people to be aware of global warming, climate change, this film was being selected by the great jury, grand jury here. They felt that this film is the right film, and this right movement, we people should be more responsible. So let us send a film about global warming and about what will happen to us if we do not take care of our Mother Earth perfectly. That is why 2018, everyone is a hero. That film has been selected. Thank you, sir. If anybody would like to ask any question, please go ahead, sir. There is nothing much. We would like to first announce the film now. But any question, we would like to take it, sir. சார் அவங்க வந்திருக்கு சில படங்கள் திருப்பி அதை இது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கேட்குற இதே கேள்வி தான், அதே கேள்விக்கு அதே பதில் தான். அதில் என்ன ஆகுதுன்னா சில படங்கள் அனுப்பிட்டு அவங்களே வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாங்க. இது ஏன்னா இந்த கேட்டகரி நம்ம அனுப்ப போகும்போது when we send in this category, it should be a common subject which is acceptable to the world. It can be about love, it can be about affection, it could be about
a bonding relationship can be also about global warming. சாரிங்க, அது இல்லைங்க. இது என்னன்னா, இது டாமினேட் பண்றது இல்லைங்க. இவங்க தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த கண்டென்ட்டை. இப்போ லாஸ்ட் டைம் வில்லேஜ் ராக் ஸ்டார் ஆசாம்லேருந்து அனுப்புனாங்க, அனுப்பணுமே. லாஸ்ட் டைம் குஜராத்லேருந்து செலோ ஷோ வந்தது, அனுப்பணுமே. அப்படி இல்லை. When the content comes and the content is necessary and the jury feels the content, இது நாம இல்லை, the jury. அதனால தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். ஒரு வாக் ஆஃப் லைஃப், ஒரு டெக்னீஷியன் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். அதுக்குதான். எஸ், அதான் ஒரு 40-45 படம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புனாங்க. அது அனுப்புதில் ஒரு 22 படம் லாஸ்ட்டில் இட் ஹஸ் பீன் ஃபில்டர் டு தட். அதான் அந்த ஃபில்டர் பண்ண 22 படம் அதில் இருக்கு. அந்த 22 படம் உங்களுக்கு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ஆல்சோ. சார் அது எல்லா பாஷையில வரணும்ல சார். அதான் தமிழ்ல அவங்க 4 படம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க காட்டின இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்களுக்கு காட்டுறது ஏன் படம் நல்லா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு 4 தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க தமிழ்ல இருந்து. அவங்க தமிழ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலையா சார்? அப்படி இல்லைங்க, நான் சொன்ன வார்த்தை அப்படி இல்லை. தமிழ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாரும் காட்டியிருக்காங்க. பட் 4 படம் தான் வந்து சேர்ந்துருக்கு. ஒரு வாட்டி 6 படம் 7 படம்லாம் வந்திருக்கு தமிழ்ல. அப்போ விசாரணை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அனுப்பணும் அந்த வருஷம். பெரிய விமர்சனத்துக்குள்ளான படம் எது இது? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது அனுப்பிட்டாங்க அவங்க. இப்போ அனுப்பும் போது நாம ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. The jury has to decide and they have to say it is both. ஏன்னா ஒரு படம்ல கொஞ்சம் சீன்ஸ் வேறையா இருக்கு, ஒரு படத்துல கொஞ்சம் சீன்ஸ் வேறையா இருக்கு. That is the Telugu version and the Tamil version is different. So but அதே ஒரே கண்டென்ட்டா இருந்தா கூட jury saw both the languages. ஏன்னா we have got the நம்ம அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, if it is even the same content, because கொஞ்சம் நரேஷன்ஸ் வேறையா இருக்கு. அவங்க பார்த்தாங்க. சார், பெரிய விமர்சனத்துக்குள்ளான படம் தி கேரளா ஸ்டோரி, அந்த படமும் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு எப்படி இல்ல சார், பெரிய விமர்சனங்கள் வந்ததுல அந்த படத்துக்கு கரெக்ட் விமர்சனம் வரலாம். இந்தியா முழுவதும் விமர்சனம் கரெக்ட், நீங்க சொன்ன வார்த்தை கரெக்ட். அது விமர்சனம் வரலாம். படங்கள் நிறைய படங்கள் அது மாதிரி வந்திருக்கு சார். பட் என்ன இருந்தாலும் இங்க நம்ம ஜூரி செலக்ட் பண்றாங்க. சில ஒரு ரீசன் இருக்கும். நம்ம ஜூரி அவங்க செலக்ட் பண்றது ஒரு காரணத்தோட செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, இந்த திஸ் இயர் லெட் அஸ் கோ அண்ட் ஃபைட் குளோபல் வார்மிங் சொல்லிட்டு ஒரு தாட், அந்த கான்செப்ட் லெட் அஸ் கோ மோர் இன்டர்நேஷனல் கான்செப்ட். ஏன்னா சார் இப்போ டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஹிமாச்சல் உத்தரகாண்ட் என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க சார். ஒன்றும் பண்ண முடியல. இட் இஸ் ஒன்லி டியூ டு த ஃபால்ட்டி இல்லீகல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது மாதிரி எல்லாம் பண்றோம், இடிக்கிறோம். அது ஏதாவது நமக்கு லெட் அஸ் ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ வித் அ தாட், லெட் அஸ் ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ். இட் ஹஸ் ஹேப்பன் டுடே இன் இந்தியா, டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். Could happen to you also in the world. So they're trying to spread this message again. Sir, last year வந்து கம்மியான படங்கள் தான் வருதுன்னு சொல்றீங்க. Last year 15 படம் தான் வந்தது சார். நம்ம அதிகமான படங்களை அனுப்புறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான முயற்சிகள் எடுத்துக்கணும்? சார் நம்ம வெரி குட் क्वेश्चन சார். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, Film Federation of India சொல்றது parent body, apex body. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம், ஹிந்தி, போஜ்புரி, மராட்டி, காஷ்மீரி, பெங்காலி, ஆசாமீஸ், அதே மாதிரி பாக்கி எல்லா லாங்குவேஜ், ஈவன் ராஜஸ்தானி இது மாதிரி அண்ட் எல்லா ஹரியான்வி எல்லா லாங்குவேஜ் இருக்கு. எல்லாருக்கும் மெசேஜஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம். தயவு செய்து நீங்க படம் அனுப்புங்க. பட் அவங்க என்ன பண்ணீங்க, சில அனுப்பிட்டாங்க படங்க. ஆஃப்டர் they have sent, many people have sent their films, they have withdrawn, they have withheld. அவங்க அனுப்பல திருப்பி. அவங்க இது வை நம்ம கேட்க முடியாது. இல்ல சார், அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க என்னன்னா, நான் சொல்லக்கூடாது. அவங்க மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியாது. we don't know, but we are eagerly waiting because my juryக்கு என்னன்னா, நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி, அந்த சாப்பாடுல எந்த ஐட்டம் டேஸ்டியா இருக்குதோ அதை அனுப்புவாங்க அவங்க. நீங்க நிறைய ஐட்டம்ஸ் நிறைய படங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா the jury are eagerly waiting to watch your films. This is not only here. தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுங்க, நம்ம இந்தியாவில் பத்திரம் பேசுறோம், இங்க நம்ம 4000 படம் பண்றோம், இங்க பேசுறோம். ஈவன் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ் அங்க இந்த கேட்டகரியில் அனுப்பும் போது 20 படம் தான் அனுப்புறாங்க, சில இடத்துல 7 படம் தான் அனுப்புறாங்க. எஸ் சார். Sir, is the theme about climate change, or does it talk about the natural calamities that the Kerala state in recent
Does the film talk about climate change or? See, in any work of art, the filmmaker talks through metaphors. He doesn't address this one threadbare, but he addresses it through metaphor. Here, we are of the opinion that the flood is a metaphor, not merely for the Kerala floods, but it's a metaphor for the kind of this nature against nature versus man. So if you look at it as a metaphor, then you derive all these things. It doesn't address directly all these things, but metaphorically it addresses, philosophically it addresses. While we understand a film, we'll have to see many levels. The film is constructed on many levels. One level is, of course, the emotional plane and the content, the plot. The plot is not everything. What does it suggest? That is more important. And when we are looking at this film, we suddenly realized, if you look at it as a metaphor, then it's not talking about Kerala floods, it's not talking about Chennai floods, it is talking about development. The notion of development we have imbibed in our mind, which is going to be very dangerous. So it's not only pan-India, It's a global. That's one of the reasons why we picked this film is that it is addressing the global tensions, global notions of development, which applies to America, which applies to African countries, it applies to Asian countries. See, that's why we decided this is probably could be a better option for better representation of India. Regarding OT, sir, 2020-21 there was an exemption given by the Academy for OTT films also directly released on OTT to be entered. But from last year, they brought it back to the old system. Only films which is released in the theatre and should have run 1 week uninterrupted run, 1 week uninterrupted run in theatres in India should have been released. Only those films are entitled. There are other questions, sir. End of the day, தயவு செய்து சார் சொன்ன மாதிரி கேரளால ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங், எதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அதுவும் சொல்லிடுறேன். கேரளால முன்னார் சொல்ற இடம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு சின்ன ஊரு, ஹில் ஸ்டேஷன். It's a big hill station. There are thousands of hotels there. These hotels are built for us only to go and stay. But there must be a system how you build those hotels. There must be space. You have encroached, you have cut the trees, you have built buildings. Where will the water go when there is rains? These buildings are going. And one fine day what happens? The water comes out. The dams are full. The water has to go. Then what happens? It takes down all the buildings around it. So your bad intentions, your devious intentions, which of making money, of being selfish, is hurting you back. Mother nature comes back to you, sir. அதுதான் இன்டைரக்டா நம்ம சொல்ல வரோம். இங்க மாத்திரம் இல்லை, எல்லா இடத்துல இதேதான், the same issue. So in that concept they wanted to, our jury wanted to bring out this film, and this is the right time to say this also. So this is the decision taken by the jury, and in fact it is very important in this time of this world, in this time where this kinds of topics has to be addressed, not only in India, globally, throughout the world. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் கூட அட்ரஸ் பண்ணுவோம். ஏதாவது இருக்கா சார் சொல்றதுக்கு? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆஸ்கர்ல பரிந்துரைக்கக்கூடிய படங்களுக்கு ஏதாவது நுழைவு கட்டணம் ஏதாவது இருக்குங்களாங்க? அது ஏதாவது நுழைவு கட்டணம் ஏதாவது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கா? எது சார் கேட்கல சார்? அதாவது ஆஸ்கர்ல பரிந்துரைக்கக்கூடிய படங்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது வழங்கக்கூடிய அந்த கமிட்டில ஏதாவது நுழைவு கட்டணம் ஏதாவது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கா? Entrance fees for the academy illa sir. Academy has only one system. The academy what they do is that is what I am saying. This is a rare system where it is by the people, of the people, for the people. நான் சொன்ன வார்த்தை என்ன? By cinema, of cinema, for cinema. This is academy. The academy consists producer members, distributor, exhibitor, artists, all kinds of technicians. அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க? They formed this academy
டு என்கரேஜ் குட் சினிமா அவங்க பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, தே கால் அஸ் ஃப்ரம் ஈச் கண்ட்ரி. இந்த மெயின் அபெக்ஸ் பாடி இருக்கு, ஒரு ஊருக்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு அபெக்ஸ் பாடி இருக்கு. அந்த அபெக்ஸ் பாடியை கூப்பிட்டு அவங்க இந்த ப்ராசஸை பண்ண சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா 1956 பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பாடி வித். இது என்னன்னா, இது ஒரு பண்றது ஒரு பெருமை. இந்தியாவுக்கு ஒரு படம் இந்த ஒபிஷியலா அனுப்புறது ஒரு பெருமை. என்னைக்காவது ஒரு நாள் வரும். ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுங்க, 130-140 கண்ட்ரில இந்த படங்கள் வருது. அண்ட் வி கம் முக்காவாசி லாஸ்ட் 5 வரைக்கும் வந்துடுறோம். சன்னா ஒரு 1-2 ஓட்டு போயிடுறது. ஓகே சார், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு புட் இட் ஃபார்வர்ட். எனி அதர் क्वेश्चन சார் which you would like to ask our chairman? Our chairman is here. ஏதாவது question இருக்கா சார்? Okay? Okay sir. Thank you sir. I thank again, once again, I thank the jury, our chairman, the jury, for doing this great effort of watching 4 films. ஏன்னா காலை 9 மணி நைட் 9 மணி வரைக்கும் டே அண்ட் நைட் உட்காந்து படம் பார்த்தாங்க. அதுக்கு we thank them from the bottom of the heart, and we thank most important the press sir. தயவு செய்து ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுதல், ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. நீங்க பிரஸ் தயவு செய்து take it as not a request, as a duty towards cinema sir. Please do this small favor. In fact, if I say small, it is a very big favor to the industry. Kindly promote the cinema sir. If you promote the cinema, only 10,000 of people who are in the committee will watch this film. They will understand that global warming is important. It is going to come to you. So kindly spread this message sir. Then we will have a chance of getting an entry into the Oscars and also trying to get an Oscar sir. Please join with us. Thank you once again. All the press support us sir. Thank you sir. Wait, sir. No problem. One more thing, தயவு செய்து எல்லாரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி, லஞ்ச் இருக்கு, லஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு போனோம். தயவு செய்து ப்ளீஸ் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க சொல்லலாம் சார்.